सगळ्यांक तुमकां येवकार दिता की आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजान आज एक अशी केस केल्या आमी आनी पेशंटाची आमी लायफ सेव केला. हो पेशंट 75 वर्सांचो फ्रॉम सावथ गोवा आनी ताका आशिल्ले एन्युरिझम म्हणून ताजी दुयेंत असले एंड ही वॉज सफरींग फ्रॉम सिवियर abdominal pain. And when we did his ultrasound and other investigations, we saw a huge aneurysm in the aorta. Now this aneurysm was treated by a new technique called as balloon technique, where you don't open up the patient but you put this balloon to a artery in the groin area called as a femoral artery, and then we treat this aneurysm. This patient was given almost a hope of no survival, but our department of radiology under Dr. Sanjay Sardesai, which is started as a interventional radiology unit. Now I would request Dr. Sanjay Sardesai to speak on what are the scopes of interventional radiology and how this unit of radiology department is functioning in Goa Medical College. So इतली वर्सां the department of radiology X-ray आसा, अल्ट्रासाउंड आसा, CT स्कॅन आसा, MRI आसा आनी एंजिओग्राफी हें आसा. सो इतली वर्सां आमी कितें करताले, पेशंट आमचे कडेन केन्ना रिफर जातालो विथ से हेडेक नाल्यार पोटान दुखता, प्रेग्नन्सी, आमी अल्ट्रासाउंड करून आमी सांगताले की ह्या पेशंटाक हो प्रॉब्लेम आसा आनी मागीर तो पेशंट परत त्या डिपार्टमेंटान वतालो कोणें आमकां रिफर केला तो आनी दे यूज टू ट्रीट दीस पेशंट. म्हणजे ते ऑपरेशनां करताले नाल्यार कितें गुळयो दिताले ऑर वॉट एवर. आता एक ब्रांच ऑफ रेडियोलॉजी जाल्या विच इज नोन एज does the diagnosis, but he is also a person who now treats diseases. आणि आमकां एडवांटेज कितें आसा की आमी सगळे पळय खंय डिजीज आसा थंय ताका एप्रोच करता थ्रू द ब्लड वेसल, कित्याक दर ऑर्गनाक ब्लड वेसल वता न्ही. सो आमी तशें वचून ते डिजीज ट्रीट करता. सो आता 3 वर्सां जाली हे आमी डिपार्टमेंट ऑफ इंटरव्हेन्शनल रेडियोलॉजी गोवा मेडिकल कॉलेजीन स्टार्ट जाला. आणि ह्या खातीर कारण म्हणल्यार आमकां एक डॉक्टर पवन कुमार हो म्हज्या बरोबर बसला, तो आमकां जॉइन जाला आनी ताका ट्रेनिंग मेळ्ळ्या इन ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सीस आनी तो आतां गोवा मेडिकल कॉलेज जॉइन जाला आनी आमी हे इंटरव्हेन्शन सुरू केलां. सो फार इन द लास्ट 3 years we have treated almost 850 patients with this newer techniques आणि approximately 550 patients vascular intervention, म्हळ्यार through the vessels different diseases. आता फॉर एक्झाम्पल समज एक पेशंट आयलो विथ ब्लिडिंग इन द इंटेस्टायन, रातचो आयलो विथ ब्लिडिंग इन द इंटेस्टायन, सो ताका मेजर ऑपरेशन करचें पडटा टू नो वेर द ब्लिडिंग इज आनी टू स्टॉप द ब्लिडिंग. बट विथ इंटरव्हेन्शन तो एक कॅथेटर घेवन त्या वेसलान वता आनी खंय ब्लिडिंग आसा पळय ते ब्लिडिंग तो आयदर बाय एम्बॉलिक मटेरियल ऑर कितें इंजेक्ट करून ते ब्लिडिंग स्टॉप करता. So these patients can be saved. A patient has something major problem पडलेले आशिल्ले, they can be saved without major surgery. So this is interventional radiology आनी हाका खूब स्कोप आसा आनी खूब कितें कितें करूंक मेळटा. आनी आतां अवोटा म्हणटा तो एक मेजर आर्टरी which comes from the heart, major pipeline which comes from the heart and supplies the full body with blood. So केन्ना केन्ना ह्या आर्टरीकूच स्वेलिंग जाता. म्हणजे आमी पयलीं पळय सायकलीचे पिवपाक पळय फेवूट येता म्हणटाले, तशी ह्या आर्टरीकूच येता आनी तो समज रप्चर जाली जाल्यार पेशंट वील ब्लीड टू डेथ विदीन 1 minute. सो अश्यो आमकां ह्या थोड्या म्हयन्याक केसीस मेळ्ळ्या आनी अशी एक केस म्हणजे आमी एक्चुली 7 केसीस केल्या अजून पर्यंत, म्हळ्यार पेशंट्स वर व्हेरी व्हेरी सीक आनी एक केस पयर आमी केल्या which Dr. Pawan Kumar and तो तुमकां सांगतलो कशी केल्या ती आणि this patient was saved. So आता Dr. Pawan Kumar सांगता, please present. This patient basically 64-year-old male come with a complaint of pain abdomen from last 1 month, and that pain is increasing in the severity. So then he came to casualty of Goa Medical College with severe pain abdomen. So we did the ultrasound and we did the CT abdomen and we saw there is the aorta is dilated. It's more than around 6 centimeter, and then we thought कि now it's time to treat. The guideline says कि if it's more than 5.5 centimeter, you have to treat laterally. And patient has no other comorbidity. He has no diabetes, no
nothing was there. So he is a good candidate for this surgery. Then I talked with Sanjay sir and then cardiologist, TS and Dean sir. We should do this case because it's life saving and we are doing through the whole of 8 mm only. There is no, if open surgery was done, there will be 70-80 stitches will be there. In this only 8 mm hole will be there and next day patient can walk. Then Dean sir and everybody helped me a lot and then we approached the government and government approved full expense of that procedure. That procedure cost around 12 lakhs only for the stents and everything. Then patient, we did that procedure and I also took my senior's help. His name is Dr. Bhandekar. He is in Lilavati and Global Hospital, Mumbai. Then we did that case and patient 3 days before patient got completed discharge. Yesterday I talked with him, he is perfectly fine, no pain, nothing and he is happy. बेसिकली हो पेशंट आमकां लोकांक सांगूंक जाय आशिल्लें की ती जी फॅसिलिटी पयलीं नाशिल्ली गोवा मेडिकल कॉलेजान आतां विथ दी हेल्प ऑफ अवर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर अवर चीफ मिनिस्टर एंड ऑल दी गव्हर्मेंट सपोर्ट वी आर डुईंग दीस कायंड ऑफ केसीस. तर हीच जर केस बॉम्बे गेल्ली जाल्यार खंय ना म्हटल्यार ताका एक 40-50 लाख खर्च येवपाचो. प्लस बॉम्बे वचप लॉजिस्टिकली खूब कठीण आसता आनी ही अशी केस जो कोण आमचे कडेन कन्सल्टंट आयिल्लो ताका हेल्प करपाक असिस्टंट म्हणून ताणें सुद्दां म्हटलें की असले केसी बॉम्बेन सुद्दां व्हेरी रेअरली जाता आनी तो पेशंट गरीब फ्रॉम सावथ गोवा ताचें नांव सांगूंक सोदिना हांव कित्याक सांगलें तें पब्लीक जाता आनी त्या मनशाक तर ही वॉज सिटींग ऑन अ वॉल्कॅनो म्हणजे कळ्ळें न्ही तुमकां ताका इतलो डेंजर आशिल्लो लायफाचेर आनी ताका आमी तो स्टँड जेन्ना आमी गव्हर्मेंटाक बरयले तेन्ना गव्हर्मेंटाक आमी बरयतना आमची मेडिक्लेम स्किमीची अपर लिमीट आसता 3 लाख आनी हे स्टँडाक पडटाले 12 लाख. 12 लाख हांवें ताका कितें म्हटलें की मनशाच्या लायफाची व्हॅल्यू आमी करूंक शकचे ना. सो वी एप्रोच्ड ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर अँड ही ऑल्सो एप्रोच्ड अँड ही एक्सप्लेन्ड द मिनिस्टर. मिनिस्टर फ्रॉम हीज पर्सनल इंट्रस्ट टूक दीस फायल सो क्विकली अँड आमकां ते 12 लाख सँक्शन जाले. मदीं आमी ते सँक्शन जायसर त्या पेशंटाची आमी खूब क्रिटिकल केअर घेतली सो टू कीप हिम अलायव आनी तो बरो उरलो आनी ताणें 3 दीस फाटीं ती केस केली. आमकां पेशंट सारको घरा वचसर ते डिक्लेअर करता नाका आशिल्लें. टुडे पेशंट हॅज गॉन होम डिस्चार्ज. ही इज वेल, ही इज परफेक्टली फायन अँड ही इज लिव्हिंग हिज नॉर्मल लायफ. सो वॉट वी वॉन्ट टू गिव अ मॅसेज दॅट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज डुईंग एवरीथिंग टू सी दॅट पीपल गेट फ्री services at Goa Medical College, and this is a branch called as interventional radiology which can be utilized now for all kinds of vascular problems, all kinds of we have also got one more person who does stroke patients. His name is Dr. Bhandekar, Sanat Bhandekar. He is also doing what is called as an advanced kind of treatment for vascular lesions, especially stroke patients. And then we also started oiling in the patients who get these aneurysms in the brain. These are differently treated in neurological vascular conditions, whereas other vascular conditions we have Dr. Pawan Kumar who is doing it in the Department of Radiology, and this is known as interventional radiology. दोतोर तुम्ही आता सांगले एक पेशंटाक 12 लाख जाले पूण ते गव्हर्मेंटान सेक्शन केला. फुडें जर अश्यो केसीस येत जाल्यार मागीर कशें कितें? आमचे कडेन आतां ऑलरेडी आनीक 2 केसी आसा. वी आर गोइंग टू एप्लाय अगेन टू दी गव्हर्मेंट. सी दीज आर रेअर केसीस आनी तांचे लायफ इज व्हॅल्युएबल. सो वी वील फॉलो दी प्रोसिजर. वील गेट अ प्रायर अप्रुवल ऑफ दी गव्हर्मेंट बिकॉज अजून ती मेडिक्लेम स्किमाची जी हे आसा ती अपर लिमीट एक 3 लाख आसा. And in special cases like bone marrow transplant, government I think is giving 8 lakhs. So here, खंय तरी आमी हळूहळू गव्हर्मेंटाक बरोवन we might request the government to increase this mediclaim ceiling to what is special cases. Correct. Cat left for radiology. Cat left for radiology. Dr. Sanjay, you mentioned about 7 other cases. So in the department you said is functional for that the new unit is functional for a while, right? Right. 3 years you mentioned. Correct. So he has joined us about 3 years back. 3 years आम्ही आता ह्यो असल्यो केसी करता. आता ही पळय ताणें 7 केसी म्हणटा दे आर ऑफ द ओवटा, सो दे आर व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. पण बाकीच्यो केसी आसा त्यो दे आर नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड. लायक ही इज वेल ट्रेन टू डू ऑल दोज केसीस. सो त्यो केसीस आमी जेन्ना तुमकां
सांगू ना आता आमकां दिसलें की आता मेन्शन केलें न्यू म्हणून म्हाका मातशें कन्फ्युजन हय. जालें न्यू आनी ओल्ड म्हणून हांवें तुका विचारलें. ना सो आमी आतां 3 वर्सां जालीं असल्यो केसीस करता तरेतरेच्यो केसीस करता. सो आतां ह्या तेंपाक आमी तो अवोटा स्टार्ट केला. अवोटा हो आमी पयलीं करनाशिल्ले कित्याक दे आर व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड केसीस आनी द एक्सपेंडिचर इनवॉल्ड इज व्हेरी ह्यूज. सो आतां विथ डीन विथ द मिनिस्टर टेकिंग व्हेरी एक्टीव इंट्रस्ट इन ऑल दीस असल्यो केसी आमी घेवंक लागल्या. इनफॅक्ट आतां पळय इनिशियली न्ही एक डॉक्टर आसा बॉम्बेचो इज एन एक्सपर्ट सामको. इन इंडिया देर बी व्हेरी फ्यू पीपल हू डू दीस केसीस. तो येतालो आमकां हेल्प करपाक. तो येतालो आनी तो हाजे बरोबर रावन तो दोगूय जाणां मेळून ती केसीस करताले. आतां नाव ही इज ऑल्सो गेटिंग ट्रेन टू डू दीस केसीस इंडिपेंडंट बट दे आर व्हेरी कॉम्प्लेक्स आनी आमी पळय सगळे वापरता ते इन्स्ट्रुमेंट्स ते सामके एक्सपेन्सीव न्ही. तुवें तो स्टँड आसा तो तुवें मोडलो समज वाट लागलो जाल्यार 5 लाख रुपया गेले 10 लाख रुपया गेले तशें. सो तो येता आनी ते दोगूय जाणां म्हणटा लास्ट केस तांणी केल्या ताका 8 वरां लागली. हाऊ मेनी आवर्स इट टूक? Time, total time from 8 hours. 8 hours लागली ताका एक केस करपाक म्हणजे इन द कॅथ लॅब. दीस केसीस आर डन इन द कार्डिओलॉजी कॅथ लॅब कळ्ळें न्ही. सो अगेन तांचो हेल्प लागता आमकां. सो डिपार्टमेंट ऑफ कार्डिओलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डिओथोरॅसिक सर्जरी, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थेसिया हे सगळे डिपार्टमेंट्स लागता. आनी ऑफकोर्स विदाउट द डीन इम्पॉसिबल कित्याक सो मच ऑफ फायनान्शियल सपोर्ट इज रिक्वायर्ड. Basically, After 8 hours, like, when did the patient go home now? patient already went. Yeah, but after how many days? Like, I kept that patient for 3 days to observe. 3 days. if it was in surgery, Open surgery, it would have been some 80 stitches and all, and morbidity. Plus, there is a lot of risk in this because, as Dr. Sanjay said, aorta, you cannot play with aorta. Aorta is a main vessel. If it ruptures, you will have no chance to stop bleeding. And earlier, these aneurysms was like, death sentence. But today, we have a facility which can also be, so safe. And through that technique of interventional radiology, Dr. Pawan is doing a lot of good work. He's also doing a lot of work in diabetic foot, diabetic gangrene, also in tumors. आता एक जर ट्युमर झाला आणि ताका जर धाकटो करूंक जाय, श्रिंक करूंक जाय जाल्यार तो ते ट्युमर वेसल ब्लॉक करता. So all this has come after he has joined us, and this is becoming really a complementary for all the specialties आमचे जे आसा GMC to help them in treating the patient. when are we going in the super specialty full fledged? Super specialty, we have already started OPDs. Yeah, OPDs. There are few wards also started, and once we get our installation of CT scanner, which is in process, we will go there. We are just waiting for some equipments to come there. And there was this genetic OPD was started now, and then it was stopped. What happened now? No, genetic OPD was under that Dalal, Ashwin Dalal. Okay. Ashwin Dalal has some commitments for few months. Till that time, he said he will not be able to come. But OPD is still there. But who is conducting in his absence? No, we used to always send his samples to him in Hyderabad. So there is a person who collects more HP lab, that is histopathology. There is one more lab we started for organ transplant. There we have trained one person to collect these samples. हेच्या भायर कोविडाचे कशें कितें सद्या प्रिपरेशन जाता कारण आमी पळयता की गोंयान क्रावडूय खूब येवपाक लागला न्यू इयर आनी हेजे खातीर बाकीच्या कंट्रीजांनी वाडपाक लागला कोविड. कोविडाचे सिच्युएशन म्हणजे त्या दीस गेल्या फ्रायडे Honorable Chief Minister was chairing one state level meeting with Honorable Health Minister. We all were there. Now this is just a speculation that we might get a spike. We might. And अशें speculation असता तेन्ना that what we should do, we should be remaining prepared for everything. So there was a mock drill on 27th by Health Secretary. And as per that mock drill, we have given all our preparedness charts to the government. Because BF7 is supposed to be little highly infective, which is now circulating in every country. काल सुद्धा जो जुवारी ब्रिज ओपन केला तेव्हा तो क्राउड खूप आलो गव्हर्नमेंटाने केला. आता सध्या तुम्ही पळयल्यार लोकांक कोणूच मास्क वापरिना आणि लग्नाय भरपूर चल्ल्यात. तुम्ही तरी जाणा कितली लग्नां चालू आसात ती, कितलीशीच पार्टीज चालू आसात. So people right now they feel that they are out of all this.
But somewhere if somebody reminds you, Baba, in China cases are increasing, we should not remain negligent. We should always take precautions. कळलं न्ही तुमकां आतां हे सगळे फेस्टिवल्स आनी हे चालूच आसा पळयलें न्ही आतां न्यू इयराक सुद्दां तुमकां एज ए सेड लॉट ऑफ इनफ्लो ऑफ टुरिस्ट वील बी देर बट वी से दॅट इट इज एडवायजेबल to wear a mask when you go in a crowded place for your personal protection. We are not saying it is, that it will come. So best thing is when you go to crowded place, you should wear your mask for personal protection. Thank you.